walk for 15 to 20 minutes. Die Tour beinhaltet 3 Stops. Der erste ist beim Hafen Enge, der zweite ist hier links oben Zürichberg Area beim Riggiblick und der dritte wird dann sein standing, and this man is called Alfred Escher. He's looking directly into Bahnhofstraße. Links und thront oben Alfred Escher. Er schaut direkt in die Bahnhofstraße rein. Famous luxury Bahnhofstraße, 1.4 kilometers long, starts here and ends at Bürkli Square, as well as opposite there is the Bürkli Harbor. Die Bahnhofstraße ist 1,4 Kilometer lang, beginnt hier beim Haupteingang des Hauptbahnhofs und endet am Bürkliplatz. Und dann, wenn wir die Straße überqueren, sind wir bereits am Hafen Bürkliplatz. Alfred Escher, auf den komme ich noch zurück. Now we'll say hello again to the River Sea. Du kannst gerade. Ja, ja, bis. Yeah. So on the river seal on the right hand side again, and then you see a huge building where is written Post, P-O-S-T. This is our main mail office. If you want to know how it works here in Switzerland, you pay 1.10 francs, and then tomorrow you will, if you want to send a letter or a postcard, it will arrive within a day, even in the tiniest village up in the mountains. And he was the driving force behind the construction of the Gotthard Railway Tunnel, as well as co-founder of the CS, the Credit Suisse, one of the 2 largest banks in Switzerland and over the world, as well as co-founder of the ETH, the Technical University, as well as the Swiss Life Insurance Company. On the left, on the right-hand side, beautiful buildings. They used to be military stables for horses, links und rechts. Das waren Reitstellen, dancing floors, theaters and so on. Jetzt gibt es hier einfach Restaurants mit dem in den Originalen. Inside this building on the right hand side there is a casino, and a bit further on the grey building, the modern one straight ahead, is our stock exchange. So there are 2 different buildings where you can win or lose money. Wir werden wieder über den Schanzengraben fahren. As I said, this was when Zurich was surrounded by huge walls in the 13th century. This was the outer part, and the square ahead of us is called Sealport, the portal of the seal. 13th century was one of the main entrances here to Zurich. Also hier bei der Sealporte war natürlich, daher see a park. This used to be part of the botanical garden, is now the ethnographic museum of the University of Zurich. Rechts, das war ein Teil des botanischen Gartens. Der alte ist jetzt das das Völkerkundemuseum der Uni Zürich. So we have lots of parks. If you have fences and gates, if the gates are open, please, you're kindly invited to enjoy these beautiful parks with the old trees. Die Parks, das kennt ihr. Reingehen, wenn es überhaupt. On the right, half-timbered house. This half-timbered house used to stand on the left, and they had to move it from the left to the right entirely because it's under protection. Links dieses goldene Gebäude und rechts dieses riesige Fachwerkhaus. Das Fachwerkhaus stand links und die mussten das im Ganzen von links nach rechts transportieren. Das war eine logistische Meile. The blue tram, Zurich tram, so to the left you will have a glimpse into famous Parade Square. Gleicher Weg hier und links sehen Sie in den Paradeplatz rein. Hier zur Linken. Now, famous Parade Square because UBS and CS have their headquarters here. There is Sprüngli Confiserie, a 5-star hotel, and a luxury department store, Grieder. They used to store underneath parts of our gold reserves, and in the sehr bekannt, weil die UBS und die CS ihre Hauptsitze dort haben.
dann ist Confiserie Sprüngli dort, ein 5-Sterne-Hotel, und Grieder, ein sehr luxuriöses Warenhaus. Hier hat man unter dem Paradeplatz, bis, ich sage jetzt mal vor etwa 20, 25 Jahren, hat man einen Teil unserer Goldreserve. Geradeaus ist der Hafen-Bürkli-Platz, links das Ende der Bahnhofstraße mit dem Bürkli-Platz. Und hier werden wir, beim Hafen, werden wir um 2:30, Pier Nummer 3, werden wir unser Boot besteigen. Also wir besteigen es früher, weil um 2:30 fährt es weg. So on the right hand side you will see Kongresshaus and Tonhalle. It's the most important music hall with refined acoustics for classic music here in Zurich. Rechts die Tonhalle und das Kongresshaus ist das wichtigste Musikhaus für klassische Musik mit einer hervorragenden Akustik. On the right is beautiful red brick building, apartment house. We call it the Red Castle. Rechts war dieses rote, ich kann nicht mehr Deutsch, Ziegelstein. Rote Ziegelstein. Und das ist die Schwester, das Weiße. Wir nennen das Weiße Schloss, und das vorher war das Rote Schloss. On the right, this is the sister, another beautiful apartment house. The White Castle, we call them the Red and the White Castle. And they are luxury apartment houses from the 19th century, and they used to have the first elevator. Also diese beiden Apartmenthäuser aus dem 19. Jahrhundert hatten die erste building. So they have an excellent exhibition of 3,000 square meters with the original World Cup trophy as well as all the shirts of the FIFA members. Links das FIFA Museum mit über 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Geradeaus ist der enge Bahnhof. Ahead of us is enge station. It's one of our 30 train stations in Zurich, built out of Gotthard rock. It's more than 100 years old and looks still quite young. Der Bahnhof Enge ist aus Gotthardgestein gebaut, ist über 100-jährig und schaut immer noch wunderbar aus. Hier im FIFA-Museum, denken Sie daran, montags ist es geschlossen, also heute wäre es offen. Es ist meistens, die Museen sind ab 9 Uhr oder 10 Uhr bis 6 Uhr geöffnet. On the right hand side, a beautiful church. This is Enge Church, and this is the little sister of Sacré-Cœur. Beautiful white church in Paris and Montmartre. Rechts die Kirche Enge ist die kleine Schwester, and this is a very special museum. They have special exhibitions for Asian culture, Japanese, Chinese. They have Indian miniature paintings here, so it's absolutely worth a visit. And they do have a huge park, a Riederpark. Rechts, das war die Haltestelle Riedberg. Das Riedberg-Museum ist ganz speziell. Es gibt Ausstellungen, Ausstellungsexponate, die kommen aus Japan, kommen nur hierher, und Gredescher is now a hotel management school with an excellent restaurant. Rechts ist der Belvoir Park, eine Residenz von Alfred Escher. Die beherbergt heute eine Hotelfachschule mit einem feinen Restaurant. Lohnt sich auf jeden Fall. Und hier rechts ist die Sukkulentensammlung, die große, der Stadt Zürich. Wir sind kurz vor unserem ersten Stopp. We are close to our first stop, Enge Haber. The stop will be 10 minutes. And soon you will see on the left on top beautiful portal with 2 lions sitting on top. Now you will see, you encounter lots of lions here in Zurich because it's the heraldic animal of Zurich. Links, das ist das alte Gebäude der Swiss Re, 2 Türmen, die Großmünsterkirche. To the left hand side you'll see with the green roof, this is Women's Minster Church. This is where we have our third stop. Behind is St. Peter. On the right hand side with the twin towers, this is our city symbol, the Great Minster, Großmünster. Ahead of us, this is Bellevue Square.
Most important, more than 250,000 passengers each day, weekdays, are taking trams and buses here on this tiny square. Bellevue-Platz, über 250.000 Passagiere nehmen täglich Trams und Busse hier, werktags natürlich, sonntags nicht, samstags sind es auch ein bisschen weniger. Geradeaus ist unser Open House, wunderschöne performances for ballet as well as operas. If you're interested in, go to openhouse.ch. And now we'll make a right turn and you will see soon a famous restaurant called Kronenhalle, Crown Hall. Wir werden rechts ein bekanntes, sehr berühmtes Restaurant sehen, das ist die Kronenhalle. Famous because inside in the restaurant you will encounter original paintings of, here on the right hand side, hier rechts, die Kronenhalle, original paintings of Juan Miró, Pablo Picasso, Marc Chagall, Matisse and so on. And the reason why is easy. The former owner, she was Hulda Zumsteg, she died with more than 100 years. She had a son, Gustav Zumsteg. He lived in Paris. He was in the fashion business. He was trading with these high-end fabrics for couturiers such as Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Ungaro, Lacroix, and so on. And those times, these painters, they were not as famous as they are now. They had to sell their paintings to pay for their living. So Gustav bought some paintings, and when he had no more space in his apartment in Paris, he simply asked his mother if she would mind to hang up some paintings in her restaurant here in Zurich. And they're still there. So maybe you should all diese. Ich habe es vergessen zu sagen. Im Restaurant sind Originalbilder von Marc Chagall, Juan Miró, Pablo Picasso, Matisse und so weiter aufgehängt. Und wie gesagt, zu dieser Zeit in Paris waren sie noch nicht so berühmt. Gustav Zumsteg hat einige dieser Bilder gekauft, weil die mussten ja ihre Bilder verkaufen, um ihr Leben zu bestreiten. Und als er keinen Platz mehr hatte in seiner Wohnung in Paris, hat er kurzerhand seine Mutter angerufen und die hat sie dann aufgehängt in ihrem Restaurant und dort hängen sie noch immer. 50 before Christ, the Romans arrived. There was a tiny custom post, about 300 inhabitants, and they called it Turicum. After the Romans they left, 400 years later, the Germanic tribes arrived here with them, their language, hence the name Zurich. Now, in the course of the 12th century, thanks to its favorable economic position as well as political developments, the city began to grow, got the new city wall in the 13th century, and Zurich expanded its territory by granting political rights and by buying up surrounding towns. One will be Fluntern, where we are passing right now. Medieval Zurich was essentially a city of craftsmen. In 1351, Zurich joined the Swiss Confederation, and in 1519, the Protestant Reformation ushered in a new era for Zurich. Today, Zurich is the largest city in Switzerland with about 1.6 million inhabitants. Within the surroundings, within the city limits, 450,000 inhabitants. It's the, as I said, the commercial capital, but not the capital. The capital is Bern in the west. Zürich ist über 2000-jährig. Nach den Kelten kamen 15 vor Christus die Römer. Sie haben einen kleinen Zollposten hier betrieben, Münster, und hat die protestantische Reformation eingeläutet. Heute ist Zürich die Wirtschaftsmetropole der Schweiz, die größte Stadt mit 1,6 Millionen circa, mit der Agglomeration
im Zentrum. Im Zentrum sind es etwa 450.000. Drives all the way from Bahnhofstrasse up here, or from Bellevue you pick number 5 and change at Fluntern, end station Fluntern, pick number 6, end station Zoo. Now here on top is the FIFA headquarters. So the FIFA, the International Federation of Association Football, FIFA, was founded in 1904 in Paris. 1932 they moved their headquarters already to Zurich, and 2006 they inaugurated a new beautiful modern building designed by Tila Toys, a Swiss architect. They have a marvelous entrance hall made out of marble from Brazil, blue with a lapis lazuli in there. So if you got the time, you should go up here and have a look. They do have some guided tours in the FIFA during weekdays. Die FIFA wurde 1904 in Paris gegründet. 1932 kamen sie behind the trees. Rechts die Fahnen, das ist der Eingang der FIFA. Now ahead of us, this is the end station of Zoo, tram number 6. Straight ahead, 5 minutes, you will arrive at the Zoo. One of the main attractions in the zoo is Mazoala Hall. It's a reproduction of the Mazoala rainforest at the island of Madagascar in Africa, all the way down in Africa. And the average temperature is 30 degrees. They do have also an elephant house with an inside as well as an indoor and outdoor swimming pool. And they do have a savanna, lava savanna with giant rhinos, zebras and so on. So it's most interesting. And the zoo is open from 9 o'clock until 6 all year long. Winter time they change from 10 till 5. Rechts oben, das ist das Hotel Zurichberg, wo die Albiskette, den Uetliberg und einen Teil von des Zürichsees. So this is the famous neighborhood Zurichberg, most expensive and not only in Zurich and Switzerland but all over the world. Now rich and famous people, they are living here, but lots of all these buildings are for generations in the same hands of the same families. One of these famous persons was Tina Turner. She used to live here and she moved about 10 years ago to Küsnacht, right at the border of the Lake of Zurich. She became Swiss more than 20 years ago, and I'll show you where her villa was. Die Zurichberg hier, das ist das teuerste, die teuerste Wohngegend überhaupt, nicht nur in Zürich und in der Schweiz, eine der teuersten, you won't see that. And we do have a stop for 5 minutes only, and you will see our home hill. It's Uetliberg, 800 meters elevation. On top there is an antenna and the Albis chain. Then you will see a part of the Lake Zurich, and on the right hand side the more industrial part of the city of Zurich. Hier werden wir unseren nächsten Halt haben beim Rigiblick, 5 Minuten. Wenn das Wetter schön ist, sieht man die Spitze der Rigi. Das ist der Berg, der bekannte Berg am Vierwaldstätten.